Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Tem início neste momento o terceiro encontro brasileiro de proteção eletromagnética com o tema As radiações eletromagnéticas e o cuidado com nossas crianças. Este evento é organizado pela Rede Brasil pela Tecnologia Segura, EMF Brasil, Celular e Saúde e Ionize Brasil, com apoio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a Mibras, Associação de Medicina Integrativa do Brasil, a Brampa, Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, Rede Latino-Americana de Ministério Público Ambiental, Escola Pan-Americana para o Estudo e Tratamento da Dor, Academia Ibero-Americana de Medicina Biológica e Odontoestomatologia, FUNAM, Fundação para a Defesa do Meio Ambiente, Bemer Brasil, Angevan Ozonomatic, HealthTech Laboratório, Lemos Laboratório, Rede Latino-Americana de Proteção Eletromagnética e campanha Slow Phone. Para dar as boas-vindas e apresentar o primeiro palestrante, tem a palavra a doutora em Física pela USP e fundadora do site Celular e Saúde, Silvia Calbo Aroca. Oi, boa tarde. Vou apresentar, então, a nossa palestrante de abertura, que é a doutora Stella Michelaido, do Chipre. Ela é formada em Química, com doutorado em Toxicologia de Pesticidas, pós-doutorado em Toxicologia, Química do Meio Ambiente, Impactos na Saúde, devido a efeitos tóxicos, em especial em crianças, Segurança Alimentar e Avaliação de Riscos. Ela é ex-ministra de Saúde do Chipre, atualmente ela está aposentada. Desde 2011, está focada nos efeitos potenciais da radiação eletromagnética na saúde das crianças, tendo implementado ações de cuidados com crianças em hospitais e escolas do Chipre e educado pais e crianças de todo o mundo. Então, dou a palavra agora à doutora Stella Michelaido. Yes. Good afternoon. I put my Hello, Dr. presentation Stella. now. Hello, I put my presentation, yeah? Yes. Good afternoon to everybody. It's a real pleasure, but it's a real honor also for me and my committee and my country, Cyprus, for this kind invitation. And I want to express my sincere thanks to the organizers, Brasil pela Tecnologia Segura. I don't know if I pronounce it well. So, and especially to many thanks to Sylvia for all the help during this process. So, I will start. Oh. Sorry, it doesn't. Dr. Stella, I think you can push hide in the pop-up that's appearing, and then you are going to be able to. What I do? Excuse me. What I do? What I should? Isn't what there I shall a button? The other one. Yes. Hide. The other button. Stop sharing? No. No. Hide. Not stop sharing. Hide. Hide. Yes. Yes. Click there. And now click in your presentation. Now see if it works. No, it doesn't work. No. Before it was working. Sorry, what we do. It's like... I can you can try to close it and open again. Okay. With tab. Yes. Alt tab. Olá, pessoal. Eu sou a Aline Gonçalves, estou aqui apresentando junto com vocês esse evento. Estamos tendo um pequeno probleminha técnico aqui com a apresentação da doutora Stella, mas já estamos resolvendo. Doesn't work.
I'm afraid I don't know what to do. I did Alt-Tab. You can press escape. Escape, okay. No. Now try again to full screen Alt-Tab? your presentation. Alt-Tab? Not Alt-Tab, just full screen your presentation mode. Okay. Here. Yes, now try to move it. Doesn't work. Can I present for you? Yes, but how I should see you so that I speak according to you what you are doing? Yes, now you're going to close this presentation that you have open and come back to StreamYard with us, and I'm going to present. Here. Yes. Now? Okay, just a second. But I will see the presentation you make so I can speak accordingly, huh? Let us do it again. I do it again. Present. It's not open. Slides, video. Oh no, doesn't. Okay, do it as you wish. I don't know how to do it. Okay, Dr. Stella. Mm-hmm. My computer is also not being able to open your presentation. I don't know what's happening. I'm going to ask Claudio to make this presentation. Just a second. In the meanwhile, would you like to talk about yourself and talk about your program? Yes, I will explain a few words before we start. Yes, I would like to speak about our committee to understand what we are doing. We are an independent scientific committee, which we've been appointed by the Minister of Health, by the Ministerial Council, and we are all volunteers. We offer our expertise in this committee. Our main task is advisory. We have an advisory role to the government, to the parliament, to many other authorities, if they want, of course, to ask our opinion. And we aim primarily to ensure prompt response to new emerging threats and not fully yet established, like is the non-ionizing radiation, because we believe that in those cases, we need to apply the precautionary principle. So now you are going to change the slides. We can go further. Yes, I will go change the slides. You can tell me when you want me to. I am ready. I am ready. Change to the next slide. And now go to the next, because I already spoke about our committee. And to go further to the next slide, please. So what about this ionizing radiation? What are the facts? The fact is that it has a lower energy, much lower than ionizing radiation. It cannot break chemical bonds. It cannot ionize DNA, but it can penetrate the tissues and cause thermal effects. In addition, it can cause biological effects because of its nature.
It is unique in carrying information, and because of this, involves modulated and polarized waves and pulses, which can interact with our own electrophysiology. Because we have in each of our cells DNA, which act as a fractal multisensitive antenna. So it is our interaction with this radiation is inevitable. Change the slides, please, to the next slides. So this we saw already. We go to the next slide, please. Next slide, please. Okay. So this brings us to a scientific controversy, as you know. We have the one school of thought which is speaking only about thermal effects, which and they claim that if the intensity is below watt per meter at this level, we don't have any problem. And based on this, of course, please take the slides, the button, please. Okay, this on this theory on thermic effect is INCRIP and European Union limits are based, even the ones that appear later in 2019. And one thing I want to highlight here is that by definition, these limits concerns only short exposure, and of course only thermal effect. So the question is clear whether or not those limits affect us, because the other thought of school, which is based on well-documented biological non-thermal effects, including DNA damage via oxidative mechanism and potential carcinogenicity, has been proved to happen at extremely low level, down to 1 million times less intensity than the one which is applied for the INCRIP and European Union limits. To the next slide, please. Next slide, please. Can you, okay. So, and on this issue, we have a lot of organizations who claim that these limits are not safe. These limits need to be revised according to the biological effects that is relevant to this ionization, and it is relevant to the long-term exposure and the continuous exposure, which actually is the today's reality. So in this slide, you see the first resolution coming from Council of Europe in 2011. You see what the American Academy of Pediatrics says, a lot, the California Medical Association, the European Environmental Medical Association, the Austrian Medical Association, and I would like to emphasize, to highlight the Nicosia Declaration on EMFRF, which was signed in 2017 in Cyprus, signed by the Medical Association of Vienna doctors and of Cyprus doctors and our committee, and where clear. Okay, and to push it to come all the slides together.
please. Of course, and not relevant and not having any connection to the industry. So the figures are 68 up to 93 for the various effects you can see on the transparency on the slide. And then next slide, please. Here we say how the California Medical Association, what is the position of the Medical Association, and who they state very clearly that these standards need to be revised, and they acknowledge all what the peer review studies in relation to various effects on DNA, on neurological or cognitive problems with the children, even ADHD, sperm dysfunction, and many others. Next slide, please. Next slide, please. Yes. And here again, tap because it comes some information below. So this is the one official statement about the biological effect of this radiation comes from MIARC of WHO in 2011. They admit that they classified this radiation as carcinogen class B, and of course is not only this ionizing radiation. And of course, since then, we have a lot of new justified reevaluation to level of scientific committee. And as I heard in last days, it has been postponed to 2024 for obvious reasons. The ones which are most relevant for the children. First of all is developmental neurotoxicity, effects on the brain, of the developing brain. And you know that for the kids, it's very important, especially from fetus up to 4 years, when 80% of this brain is being developed. So it's very, very important. We have effects on immune system, on the reproductive system, and also we have cognition and behavioral problem. Next slide, please. The next slides, we have the issue of myelin. Myelin is very important for the best development and best functioning of the nervous system, especially in the small ages. And there is a clear association between exposure to RF EMF and either myelin deterioration or a direct impact on neuronal development and neuronal conduction, excuse me. So, and we have a potential increase in the perfusion of blood barrier and this brain barrier. And this is again of concern because this is a barrier that protects the child from toxic substances like lead or even organic substances. And we have now research showing synergistic effect between lead in the mother's blood and the exposure to EMF RF. And we have also weakening of antioxidant mechanisms and repairing mechanisms. Again, this is very important for the children, as you know. And then we go to some short-term effects, which we can realize in every day. Next slide, please. Like you skip many of them.
Anyway, it was one slide before, but doesn't matter. I will tell a few words about short-term effects which we can experience in everyday life, like one slide before, please, if it is possible for the people to understand what I'm saying. Anyway, the conclusions from the short-term effects slide is that we need to consider EMFRF as a plausible environmental risk factor and must be considered in clinical evaluations that we make for the children showing some problems like insomnia, attention deficit, unexplained changes in school, etc., etc. And that my strong belief is that this issue of non-ionizing radiation must be part of the protocol of the training of the medical training, because most of the doctors, they are not aware of this effect. So next slide, please. So the fetus and the children are the most vulnerable and the most exposed. Why this happening? Next slide, please. Next slide, please. Oh, but it's escaping a lot. This we can go ahead, please, Sylvia. Go to the next slide. So our fetus and babies, okay, it appears, I would say that regardless of what the authorities are following, there are facts that are indisputable. And the one is the issue of the vulnerable stages through which the child is going during their development, its development. And we know that the exposure of the children is much higher. And even WHO admits that we don't know all the effects, but nevertheless, the effects on the child in the long term will be higher. Next slide, please. This is good. Is a slide about I speak before? Please tap it because there is also another thing to appear. So we go to the next one. This is my suggestion that it should be included in the clinic evaluation of a child, which shows the problems which are on the left of the slide. The next slide, please. So, why the children are more vulnerable? Because the mechanism Olá, pessoal. Tivemos um probleminha de conexão aqui com a doutora Estela, talvez devido à distância, né? Ela está lá no Chipre. Vamos ver se ela retorna aqui para a gente. Enquanto isso, eu chamo, então, a doutora Silvia para continuar as apresentações. Pode ser, Silvia? Oi, Aline, desculpa, eu estava com o microfone desligado. Pode ser sim, até ela retornar.
Ela retornou agora. Okay. Perfeito. Okay. Sorry for this. The technology is not so perfect, you know. Yes. In this slide, I present some of the reasons why the children are more vulnerable. First of all, they have the mechanisms of defense are immature, not fully developed, and the organs are and functions and systems of the child is constantly developing. And the next one. This is the previous one. Okay, this is very important issue. Olá, pessoal. Mais uma vez, a doutora Estela deu uma travadinha aqui na conexão. Eu acho... Yeah. Hello, Dr. Stella. Your connection is a little unstable. Yes. So, we can't hear you. You hear me or not? Because I am with Ethernet connected. Okay, now you come back. Yeah. Okay. Then the fifth reason of vulnerability is the faster cell division of the children. And if we combine this with the decreased DNA repair mechanism and increased DNA damage, which is due to this EMF, all these together strongly suggest that children may be increasingly susceptible to cancer and to disruption of their brain development. Next slide, please. Okay, so the problem with EMF is that it's extremely bioactive when exposure is repeated and intermittent, which is the real situation of today. Can you tap, because there are animations here? Anyway, what I wanted to say is that the exposure in 2022-23 now is continuous and is ambiguous and repeated and intermittent, and there is no other generation who has been previously exposed to this radiation in this way that is the children experience even from fetus up to adolescent. Go to the next slide, please. So one extremely good review on how the children are absorbed more radiation than the adults is given in this review of Lloyd. The electric constant and greater conductivity. Next slide, please. In this slide, with the simulation, computer simulation using MRI, it shows very clearly, the picture is self-explanatory, how the radiation is penetrating in the scalp of the 5-year-old. And may I remind you that in the EARC monograph in 2011 is clearly said that the absorption in the child's hair in brain tissues is twice than the adult,
and its marrow bone is up to 10%, 10 times. And here I would like to refer to a lot of work and excellent work done by Claudio Fernandez. I'm sure he will show this, so I'm not referring here in details. So, and we have the issue of the fetus. The fetus is extremely sensitive. We know, you know, that from the 4th week of gestation, we have the neurological system starts to be developed. So we have this very important joint statement on pregnancies and the Baby Safe project, which issue also a very nice booklet, and where is clearly shown, based on the literature, especially from animal studies, that prenatal exposure to EMF, RF found to damage or even destroy brain cells, cause hyperactivity, reduce memory, impair learning and memory, and also show damage to histopathological changes in hippocampus, and you know how important this organ is. Even damaged spinal cords can be shown in these studies in animals. From epidemiology, we don't have a lot of things, but I would refer to one package, let us say, of studies, which shows that prenatal and postnatal exposure cause effects of behavior and other problems to the children. The next slide, please. So in the first box is the first study that it was done by the group of Josefa Divan in 2008, and they used at that time 13,000 children. The results that they found, which is related to behavior problem of the children, was surprising even for them. So they repeat and actually replicate this study with a new group of children 4 years later. And also later on in 2017, we have one big study, international study with 5 different cohorts of 5 countries. Altogether, those studies shows that mobile phone use by pregnant women seems to be associated with an increased risk of behavioral problems for the child. Particularly worrying is the increased risk of hyperactivity and attention deficit. Go to the next slide, please. Now I would like to explore the issue of Wi-Fi, where a mythos means something which is not true in Greek language, in ancient Greek. So I'm still using this word. So because the energy is much lower than 4G or whatever, they consider that Wi-Fi is safe. This is not true, it's a mythos, because now we have a lot of research showing, and actually we have one review with 100 studies coming from Wilkie in Germany, where shows the various effects of this Wi-Fi. And why is this? Because Wi-Fi is mainly meant to transmit information. So it has pulses and peaks of very high intensity and consequently very high bioactivity. And we come also to the issue of the duration of exposure, which can be from some hours up to 24 hours. And there we have the issue of active and passive exposure. And so there is no doubt that the Wi-Fi should not be something which has to be used in the schools. Next slide, please. This picture, I like it very much. It comes from school in Australia, showing in the circles the passive exposure of all kids, one from the other's computers, and also there is an active, of course, exposure for each student working on its own computer, but you have all these circles, and therefore Wi-Fi should not be in the school. Next slide, please. Next slide, please. Yeah.
So we have a lot of organizations saying that this should not be the case for the school internet. And first of all, of course, is the Council of Europe again in 2011. And we have many associations, medical association and other, and a lot of appeals, scientific appeal, including Nicosia Declaration, where we all oppose the use of Wi-Fi in school. The schools should be provided by wired internet, which are safer and faster. Next slide, please. This is what is done in France, which I think is the first country who put a legislation on the issue of Wi-Fi, prohibiting Wi-Fi at nurseries and other also restriction. Please push the button again, please. Yeah. So in Cyprus, we managed, after a lot of fight, to persuade Minister of Education to issue a decree which prohibits Wi-Fi in nurseries and in elementary schools. Later on in France, in 2018, we have more, again, with legislation, a lot of new legislation which aim to minimize the use of mobile devices and mobile internet in schools up to the gymnasium, and is volunteer for the children above 15 years old. Next slide, please. But I would like also to see this issue of devices and applications. Thousands of them are developed and marketed with the aim to reach the children, even the infants. And you see the pictures here of small kids holding the tablets and also baby monitors, which are not safe for the children. I have to say that none of this is ever tested in relation to potential health impact in the developing not fully myelinated brain of toddlers. Next slide, please. We need, I think it's up to the parents to know what are the alternatives, and the alternatives shown in this picture, not the iPod, shown on the left. You may choose to train your children on a simple pod with using the book, and this is what I have done with my beloved grandson Alexander in Vienna. And it was quite successful. In 3 days, he was fully trained. He doesn't need the devices to do so. Next slide, please. So the option and the duty of us, all of us, is to find the ways to reduce the exposure, to find the ways to inform the people to use in a rational way, age-related way, this technology, and to gradually introduce our kids in the digital world. And next slide, please. And we focus on homes and schools. This is what we do as a committee for 3 reasons. First of all, in school and home, the child spends 60 to 90% of his time or his time, depending on each age. Safe digital education is possible via wiring connections. And the most important is that we can minimize the exposure and risk in our own home, because this is dependent mostly on the attitudes and the knowledge of the parents and the teachers, and is less dependent on the rigid legislation which is coming with much delay, which is not okay for the children. Next slide, please. We try also to bring the issue of wired internet in the hospitals. We have a pilot project. It was quite successful. Now we don't have any new developments, unfortunately, but we managed to reduce the exposure, at least in the intensive care units, and keep out tablets and also Wi-Fi's, etc., out of these places.
We go now to the next slide, please. So we must act now via science-based awareness and exposure reduction. We don't have any other option. We don't have yet the absolute proof of harm, but we have strong evidence of long-term effects, including the epigenetic ones. Children's vulnerability is indisputable. Exposure is ambiguous and is growing exponentially. Uncertain safety of technology, emerging devices without pre-market testing. Fourth, legislation which does not protect health. And 5, people are unaware of risks and mostly fascinated or addicted themselves and may have erroneous perception of safety. 6, good practices and alternatives can be found. Next tab, please. Okay. Good practices and alternatives can be used to reduce exposure and ensure safe technology exploitation. Next slide, please. Here I show you what as we recommend to the Parliament during the discussion of the 5G and IoT. It is a common position among the Cyprus Medical Association and our committee. We propose 4 issues. First, to ban the use of wireless internet and wireless devices and tablets and mobile in kindergartens and schools, at least up to the age of 15. Second, to establish free from 5G protective zones for schools, playgrounds, nurseries, and hospitals. Medical needs for exploitation of the newly deployed high speeds can be achieved via fiber optics, which are safer and uninterrupted and safer. To promote biological safe criteria in assessing exposure to children as an intermediate measure before revising full the limits. To support the right of know via awareness raising campaign with doctors and health experts having the dominating role and which be under the scientific responsibility and approval of the Cyprus Medical Association and our committee. Next slide, please. So we believe very much, we appreciate very much our cooperation with the doctors because doctors can make the differences because are the most trusted on health issues by parents and society. They can influence and empower parents for safer options and can also intervene in shaping safer policies. In closing, I would like once again to thank the organizers for this very important event. I would like to thank Ministry of Health. Please show the, yeah, okay. And Ministry of Health, Medical and Pediatric Association, Vienna Doctor Association, and Environmental Health Trust, and many others who help a lot, contribute a lot in our work. And at last, and not least, thanks for all your kind attention. Muito obrigada por sua gentile atenção. Thank you. Hi, Dr. Stella. Thank you very much for your nice presentation. It was fantastic. Very, how can I say, complete. And the work that you have done in Cyprus is inspiring for all of us in the world. We really need to learn a lot about what you did so we can implement here in our country. Thank you so much. Thank you very much. And Dr. Stella, we would like, if possible, for you to continue with us in the next presentations. Yes. In the round. Is in English or in Spanish? They are going to be in Portuguese, but in the end, we can address some questions to you. Our viewers are going to address some questions to you. Okay? Okay. Is that okay? It's okay, yes. Thank I will you be very by. much. Yeah. You're welcome. Thank you very much, too. Thank you. Gracias. Bom, gracias. Bom, aí o pessoal
I'm going to speak now in Portuguese, okay? Sorry. Bom, o pessoal que quiser enviar perguntas para a doutora Estela, ao final da mesa, a gente vai estar respondendo, ela vai estar respondendo, na verdade, né? Então, vocês podem aguardar, já podem fazer as perguntas, e ao final das apresentações a gente vai direcionar essas perguntas para a doutora Estela. E agora, então, vou chamar a cerimonialista, por gentileza. Boa tarde a todos. Bom, a primeira mesa deste encontro tem como tema 5G chegou, e agora? A mediadora é a doutora Silvia Calbo Aroca, que a partir de agora coordena os trabalhos e apresenta os painelistas convidados para esta mesa. Ok? Então, para essa mesa, compondo essa mesa, a gente vai ter o doutor Rodolfo Touzé, o professor Cláudio Fernandes, e também com a gente vai estar a doutora Estela Michelaidl, e eu vou fazer uma apresentaçãozinha no final também. Eu vou já apresentar o doutor Rodolfo Touzé e o professor Cláudio Fernandes, e depois a gente dá prosseguimento à apresentação de cada um deles, tudo bem? Bom, o doutor Rodolfo Touzé, ele é doutor em radioquímica pela Universidade de Sorbonne, na França, especialista em segurança radiológica e nuclear, funcionário e assessor do Comitê Nacional de Energia Atômica, em segurança radiológica e nuclear, docente do curso de pós-graduação em segurança radiológica e autoridade regulatória, corrija se tiver alguma coisa errada aqui, tá, por favor, tendo publicações sobre medidas protetivas de radiação não ionizante. Então, doutor Rodolfo Touzé, passo a palavra e obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. I will try to put the presentation. Okay. Do you see? You are looking? Sim, doutor Touzé, nós estamos vendo. O senhor pode falar em espanhol. Muy bien, muy bien. Yo voy a comenzar diciendo que no he preparado algo específicamente para la protección de los niños, pero yo creo que hay algo importante para decir. Hay una ley muy vieja, there is a very old law, there is the law of two French people, Bergoni y Tribondeau. This law is from 19,006. That means more than 1 cycle. And this law says that when the cells are less differential, like in the case of the fetus or the children, and the activity of division is higher, these cells are more sensitive. That's why the children and the fetus and are more sensitive to radiation. And that's why for the adults, you know that the nervous system, because it's the more differential cells, more special, is the less sensible. Then sensitivity depends on the differentiation and the mitotic index. That means the velocity as fast the cells are division. And you know that our nervous system, for example, are not division, you know, and then that's why it's less sensitive for everything, because there is no difference between ionization and non-ionization. Just the mechanism is right different. Okay, I will go in quickly. Well, you know, when
when you move a charge, electrical charge in the space, cuando usted mueve una carga eléctrica en el espacio, eso produce un campo electromagnético que se transmite a distancia. Y entonces cuando ese campo electromagnético atraviesa moléculas cargadas, esas moléculas cargadas pueden tener cambios o tener daños. Y los estudios científicos muestran una gran cantidad de daños que incluyen los cánceres, la enfermedad de Alzheimer, daños graves al sistema inmunológico, cambio en la expresión de nuestros genes, deterioro cognitivo, que es particularmente importante en los niños, como nos han mostrado recién en la presentación, autismo, enfermedades cardiovasculares, daños en el ADN, rotura del ADN, osteoporosis. La osteoporosis es algo nuevo, pero se observa que aparece en la cadera de las personas que llevan el celular en el bolsillo. Alteraciones en los espermatozoides que pierden movilidad, abortos espontáneos. Esto se ha visto en un estudio de 1.000 mujeres embarazadas que se ha hecho en California hace 2 años, que salió en la revista Nature. Aumento los campos electromagnéticos naturales no eran pulsados, tampoco eran polarizados, y de que en este momento haya daño que antes no había. Y además en este momento el crecimiento de los campos electromagnéticos es exponencial. Entonces, esto es muy importante. Entonces, hay que decir también de que nosotros tenemos campos electromagnéticos internos. ¿Por qué? Algunas moléculas de nuestras células, de nuestro organismo, están cargadas y vibran, se mueven. Y esa vibración produce campos electromagnéticos endógenos. Y el problema es que esos campos electromagnéticos endógenos, que son muy importantes para nuestras células, cuando hay, por ejemplo, los microtúbulos, son los que producen un campo electromagnético del orden de los 42 GHz. ¿Por qué digo esto? Fíjense ustedes que los gigahertz son las frecuencias del 5G. El 5G va a tener mayor conflicto con la interacción de los campos electromagnéticos endógenos que el actual 4G, que tiene frecuencias más bajas, porque las frecuencias endógenas están del orden de los gigahertz, o sea, son ondas milimétricas. Esto ocurre, esto no se puede impedir. Cuando vibra una partícula cargada, produce un campo electromagnético. Entonces, el campo electromagnético externo puede mejorarlo, o sea, hacer de que sea mayor la frecuencia, o puede destruirlo. Entonces, esto que no podemos explicar en mayor detalle es muy importante. Y esto ha determinado que un estudio que se hizo muy importante de 2 holandeses mostró de que hay frecuencias que afectan la salud y frecuencias que no afectan la salud. O sea, hay frecuencias saludables y frecuencias no saludables. ¿Por qué? Porque eso depende de la relación entre las frecuencias de los campos internos y las frecuencias de los campos externos. ¿De acuerdo?
Y el otro efecto importante, de alguna manera, es la apertura de los canales iónicos que están en la membrana celular. Esa apertura de los canales iónicos, fundamentalmente del calcio, y el calcio participa prácticamente en todos los mecanismos biológicos, produce una serie de reacciones que concluyen a través de un proceso bioquímico en la inhibición de la calcineurina. Este es otro efecto muy importante, muy importante, porque la calcineurina es la responsable del desarrollo y maduración de las células T. Las células T o timocitos son nuestros soldados, son nuestras defensas cuando ingresa un elemento extraño, que puede ser un microbio o puede ser un virus o puede ser un parásito. Toda cosa externa es atacada por las células T. Entonces, los campos electromagnéticos disminuyen nuestras defensas. Y esto es tremendamente grave, es tremendamente importante cuando ocurre una pandemia. Por eso, el trabajo que hicieron la doctora Javas y Xian recientemente, estudiando el impacto que tuvo la pandemia en Estados Unidos, comparando estados que tenían 5G y estados que tenían las tecnologías anteriores, se observó que en donde había 5G, el número de casos y el número de muertes por millón de habitantes se duplicaba o triplicaba. Y esto también se observó en distintos países europeos. Esto es muy grave. Esto muestra claramente que es urgente. Tenemos que actuar muy rápido porque puede haber otra pandemia y va a haber el doble o el triple de muertes porque nos quedamos sin defensas al estar expuestos a los campos electromagnéticos. Esto es muy grave. Nosotros hemos aquí pasado un comunicado a los médicos y estamos pidiendo a las autoridades sanitarias que se postergue el desarrollo del 5G debido a esta problemática. Y esto da a saber. Ahora bien, hablemos de cuál es la situación. En este momento no existe un organismo de control que considere la salud para las radiaciones no ionizantes. Esto lo dice la OMS. Recuérdenlo, la OMS este mismo año sacó un proyecto en el cual participa gente del IRPA, de la Asociación Internacional de Protección Radiológica, donde dice, señores, no hay control de las radiaciones no ionizantes. Y instan a los organismos para que desarrollen ese control. Lo que hay son organismos que venden las bandas de frecuencia. Acá en la Argentina es el ENACOM. En cada país hay un organismo de ingenieros que simplemente distribuyen las frecuencias a las compañías de acuerdo a los costos. Eso no es un organismo de control. Un organismo de control es el que se ocupa de un agente, de alguna manera, que afecta a la salud, se ocupa de la protección. En Brasil, por ejemplo, está el CNEN. Para las radiaciones no ionizantes. Y eso es el gran problema. Y nosotros tenemos ahora las herramientas para obligarlos a que haya un organismo, porque lo está diciendo la OMS. La OMS está pidiendo de que haya un organismo de control.
Esto es importante como medida paliativa para la situación que estamos viviendo. O sea, no puede ser de que todo sea manejado actualmente por las empresas. Esa es la situación actual. O sea, las empresas no están calificadas para proteger la salud. Y además, la gente no está informada. Nadie sabe que hay riesgos. Entonces, esa conjunción de las empresas que deciden y la gente que no está informada hace que la gente no esté protegido, pero que nadie se queje. Nobody complain because nobody knows. Y just the enterprises, las empresas, decide qué es lo que hacer con las radiaciones. Este es el mensaje importante, que tenemos que cambiar y tenemos que actuar rápidamente, ¿no es cierto? Y la mejor forma de proteger la población es aplicando las normas de radioprotección. Y las normas de radioprotección están siendo pedidas que se apliquen por la OMS. O sea, en este momento la OMS está pidiendo que se apliquen las normas de radioprotección. Y el documento Principios del ICNIR Principles del 2020, también pide que se apliquen los criterios de radioprotección. Y esto está avalado por la OMS, por el ICNIR, por la Organización Internacional del Trabajo, por el ICRP, que es el organismo que se ocupa de las ionizantes, por el UNSCEAR, que es un organismo dependiente de Naciones Unidas, y por el IRPA, que es la Asociación Internacional de Protección Radiológica. El IRPA fue la organización que creó el ICNIR. El ICNIR depende del IRPA, ¿no es cierto? Fue creado por el IRPA con un estatuto que no cumplió. O sea que es importante tener en cuenta de que podemos usar el pedido de la OMS, el proyecto, podemos usar los principios del ICNIR y podemos usar también el ICRP 103, que es el documento que ha reconocido el ICNIR como el documento que debe aplicarse, el documento de referencia. Entonces, esto es importante porque esto es lo que hay que hacer, esto es lo que debemos trabajar. Todos los países tienen que trabajar en este momento en forma conjunta para instalar las normas de radioprotección. Está muy bien lo que se ha dicho de sacar el Wi-Fi de las escuelas, porque no hace falta. Eso es aplicar justamente el principio de justificación. Y además tampoco hacen falta las antenas base porque es suficiente con el Wi-Fi y el Wi-Fi produce menor radiación. Y además con una señal de Wi-Fi o 2 o 3 es suficiente. No hace falta que haya 100, que es lo que ocurre en muchas partes. O sea que esto es un poco lo que mando como mensaje. Hay que hacer cumplir los principios que fueron aprobados por todas las organizaciones internacionales. O sea, tienen el respaldo de toda la comunidad. Deben cumplirse. Y en esto tenemos que trabajar ya. Tenemos que trabajar ahora, porque esto es muy urgente. Estos son los 3 principios. No basta con bajar los niveles. Lo importante son las dosis. O sea, no solo el nivel de densidad de potencia, sino el tiempo al cual estamos expuestos. La multiplicación del nivel por el tiempo es lo que nos da las dosis. Y además hay que aplicar límites de dosis y límites de dosis especiales para las mujeres embarazadas y para los niños, que eso también está escrito en el ICNIR 2020 y es también lo que pide la OMS. O sea, en este momento tenemos herramientas de consenso, tenemos estándares internacionales que debemos usar para parar con esta locura, porque esto que está ocurriendo es una locura. Y además hay que destacar de que aplicar las normas de radioprotección
no afecta las comunicaciones, ni afecta el acceso a Internet. Por el contrario, cuando tenemos comunicación cableada, o sea, wired communication, esa comunicación es más rápida. El acceso a Internet tiene que ser libre para todos. Además, esto no afecta la salud de las personas. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, tiene que estar la red completa, las highways de fibra óptica en todo el país. Y además tienen que estar cableados los colegios, pero también las casas, también los domicilios de homes, también las industrias. Todo tiene que estar cableado para que la gente decida si habla en forma cableada o habla en forma inalámbrica. Wired or non-wired. ¿Ok? Esto es importante, pero por eso tenemos que tener la posibilidad de hacerlo. Además, es importante decir de que también la comunicación inalámbrica afecta el cambio climático, afecta la capa de ozono y además permite los usos militares, que eso es uno de los intenciones, uno de los objetivos de esto. Entonces, ahora voy a decir muy rápidamente algunas cosas importantes. El INIR 2020 crea un marco único. Marco único. No hay diferencia entre ionizantes y no ionizantes, porque los daños son los mismos. Las radiaciones ionizantes tienen dos mecanismos: acción directa, direct action, y acción indirecta, indirect action. Una es directamente actuando sobre el ADN y la otra es produciendo productos oxidantes llamados ROS en inglés, Reactive Oxygen Specimens, que son los que actúan. Pero de las dos maneras se afecta. Incluso en las radiaciones ionizantes, el 60% de la rotura se produce en forma indirecta. Las no ionizantes no hay acción directa, hay solamente acción indirecta, pero es mucho mayor. El poder cancerígeno de las radiaciones no ionizantes es 1000 veces superior. 1000 higher is the cancerogen power of the non-ionization radiation compared with the ionization. Eso está demostrado, porque las radiaciones ionizantes a los niveles normales no producen daño. No está demostrado que produzcan daño, ni cáncer, ni nada. En cambio, las radiaciones no ionizantes a valores ya 100 veces por debajo de los límites de la ignición producen daño. Entonces, no hay una diferencia. Ionizantes y no ionizantes, por un mecanismo similar, producen la rotura del ADN. O sea, son clastogénicas. Y una vez que se produce el daño, se puede iniciar el proceso de cancerogénico. O sea que esto es lo que pasa, esto es los mecanismos y esto es de alguna manera lo que tenemos que hacer para impedirlo, para cambiar el futuro. Entonces, si hay tiempo, puedo en 2 minutos describir las cosas más importantes, solamente algunas. Entonces, lo primero que más se ha visto es el aumento de los tumores cerebrales. Entonces, se ha visto que se ha multiplicado en 10 o 12 años por factor 4, factor 5. Estas son las estadísticas, los glioblastomas, o sea, los tumores más malignos, más agresivos, es decir, se han cuatriplicado en Francia, ¿no es cierto? Acá se ve cómo aumentan en Francia. Estas son estadísticas oficiales. Acá se ve cómo aumentan en Suecia. Acá se ve el uso de celulares y cómo se ve las muertes por tumores cerebrales que venían bajando, cómo empezaron a subir y se multiplicaron por 3. Esto ocurre en Australia.
se duplica la frecuencia cada 8 años. Esto ocurre en Inglaterra, el trabajo de Phillips, donde además se ve que lo que aumenta son los tumores en el lóbulo temporal, o sea, lo que está más cerca del celular cuando uno lo apoya en el oído. Esto también es en Malta, ¿no es cierto?, que es un país más pequeño, pero también se ha observado por factor 5 un aumento. Y en América, en Brasil, veamos qué es lo que venía pasando. Vemos de que los tumores cerebrales en Brasil, incluso allá por el año 85-90, estaban bajando debido seguramente a los avances médicos. Y de pronto, eso que estaba bajando la frecuencia, que era un caso cada 100.000 personas por cada 100.000 habitantes, se cuadriplicó y pasó a 4. De 1 pasó a 4, se multiplicó por 4. O sea, esto extrapolado a todo el mundo implica que ya hemos tenido 4 o 5 millones de muertos solamente por esto. Y además, también en Brasil se ha visto de que han aumentado los cánceres en las cercanías de las antenas base. Este es un trabajo muy importante que se ha hecho en Belo Horizonte, ¿no es cierto? Y también se ha visto lo mismo en otros países de América con las bajas frecuencias, como se ocurrió en Guadalajara, México, donde se ve también. Y bueno, no podemos ir en detalle, pero además de estos datos epidemiológicos, están los estudios de casos. Los estudios de casos incluyen el Interphone, ¿no es cierto?, que fue hecho por la OMS, incluye el Serenat, hecho en Francia. Siempre se observa aumento de los tumores cerebrales en la gente expuesta. Y después hay estudios sobre animales en Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde las ratas expuestas tienen un 2 o un 3%, ¿no es cierto?, de tumores malignos, las ratas macho, con relación a las ratas no expuestas. ¿Ustedes se dan cuenta lo que es un 3%? Un 3% es una barbaridad, es algo enorme. Hay 4.000 millones de personas que usan teléfonos celulares. Si aumentamos un 3% los cánceres, son miles de millones de personas que van a morir. No puede ser que esta locura siga. Lo mismo se ha hecho el trabajo en el Instituto Ramazzini en Italia y se ha observado lo mismo. O sea, se ha visto en estudios epidemiológicos, se ha visto en estudios de campo cerca de antenas, se ha visto en animales, se ha visto en estudios de casos y se ha además visto en estudios in vitro. In vitro, el proyecto Reflex mostró que la radiación, especialmente la pulsada, produce efectos genotóxicos, roturas en la cadena de ADN. Y ese es el inicio de un proceso cancerígeno. Y también se ha visto que ha habido un cambio en la expresión genética. Y esto es muy importante, porque hay genes, oncogenes, que se ocupan de la protección, por ejemplo, del cáncer. Cuando observan, por ejemplo, el gen P53, cuando observa de que hay un aumento desmedido en el crecimiento, en la velocidad de crecimiento, hacen que se produzca la apoptosis, que la célula se autosuicide. Al cambiar la expresión de los genes, estos efectos no pueden de alguna manera producirse. Esto es tremendo. Esto es un efecto de los más importantes. Estamos cambiando la información del organismo. Pero por si alguien tiene dudas, por si alguien no cree en los estudios de ratas, alguien no cree en los estudios in vitro, en los estudios de caso, en los estudios de campo y en los estudios epidemiológicos. Hay estudios combinados que se han hecho aplicando los 9 criterios de Bradford Hill.
qué es lo que debe usarse para determinar la causalidad. Y esto lo han hecho nada menos que dos especialistas del IARC, el doctor Hardel, ¿no es cierto?, y el doctor Portier. Y ellos han demostrado de que el glioma, esto que hemos estado viendo, los tumores cerebrales, son causados especialmente por las radiaciones no ionizantes, especialmente por los campos electromagnéticos. O sea que no estamos en este momento debidamente protegidos. Es necesario aplicar los criterios de radioprotección para protegernos, porque además hay tumores en otros órganos, saben que hay aumento de los tumores en tiroides, porque hay una antena fractal que se colocó abajo, en la parte de abajo del celular, hay tumores, esto es lo que se observa de los tumores de tiroides en Suecia, ¿no es cierto? Hay también aumento en otros países, en Estados Unidos, en Corea. O sea, el aumento del tumor de tiroides es algo muy importante, y luego también aumento en los tumores de colon y recto en personas jóvenes, especialmente en personas jóvenes. Se ve que en el resto se mantiene estaño, pero las personas jóvenes tienen mayor. Lo mismo se ha visto aumento en el cáncer de testículos, porque el celular se lleva en la proximidad o la laptop cerca del colon. Entonces se ha visto cómo hay un aumento de los tumores de testículo. Así que bueno, yo creo que falta decir el otro fenómeno importante, que es la cocarcinogénesis. Las radiaciones ionizantes solamente a dosis muy altas producen cáncer, pero no producen cáncer o aumentan el cáncer en las personas ya expuestas. Se ha observado que las radiaciones electromagnéticas aumentan el tamaño, el número y la agresividad de los tumores ya existentes. Tumores que han sido provocados por agentes físicos o químicos o lo que sea. Eso se ha observado en experiencias de laboratorio con ratas y también se ha observado en personas. Además, también se ha visto sinergia entre las ionizantes y las no ionizantes. Por lo tanto, los organismos de control de ionizantes, por ejemplo el CNEN en Brasil, también tienen que preocuparse de las radiaciones electromagnéticas porque hay sinergia. Si además de exponernos a las ionizantes nos exponemos a las radiaciones electromagnéticas, aumenta el efecto. O sea que tienen que también que preocuparse. Bueno, lo que hemos visto yo creo que es suficiente. Tenemos que saber que además hay daños en los insectos, que han disminuido, digamos, la población en cantidades muy grandes, hasta en un 80% en algunos lugares de Alemania. El efecto sobre las aves migratorias que dejan de migrar, el efecto en los terneros cuando hay cerca una antena donde aparecen abortos y nacen con cataratas nucleares. O sea, efectos en los animales. Se ve que en el 80% de las experiencias realizadas aparecen efectos en los animales de todo tipo. O sea que hay que aplicar los principios de radioprotección. Lo que sea injustificado no hay que permitirlo. No puede haber múltiples señales. No puede haber geolocalización continua de los celulares cuando uno no se desplaza. No puede haber equipos sin apagado automático. Los equipos tienen que apagarse automáticamente cuando no se usan. No puede usarse la publicidad comercial porque esto es algo que produce daño, produce enfermedades. O sea que el uso de la comunicación inalámbrica debe ser transformado en el uso de la comunicación cableada. Bueno, yo creo que ya he estado mucho tiempo, ¿no es cierto? No tengo acá backup, pero creo que ya está. Quería simplemente mencionar el impacto de las radiaciones no ionizantes esto no lo digo yo, lo dicen los organismos especializados en el tema, que el despliegue 5G produce un impacto tremendo en el cambio climático porque consume 10 veces más energía. Al consumir más energía hay que quemar más combustibles fósiles
y eso evidentemente produce mayor gases de efecto invernadero y por lo tanto cambio climático. Y cuanto más radiación haya, como puede ser el Internet de las Cosas, mayor será el gasto de energía, mayor será el impacto en el cambio climático y además también en el agujero de ozono que produce el combustible de los cohetes que se usan para tirar los satélites. Los satélites, al ser puestos en órbita, usan un combustible que produce o carbono finamente dividido o cloro. Todo eso afecta a la capa de ozono y la capa de ozono nos protege de los ultra C, de los ultravioletas C. Y al no tenerla, no vamos a estar protegidos, van a aumentar los cánceres de piel. Por lo tanto, es importante de alguna manera. Están prediciendo cosas catastróficas por el aumento que hay en la cantidad de tumores. Y termino con la frase del profesor Yuri Grigoriev, que murió el año pasado, y que en el libro póstumo de él, que fue justamente sobre 5G, dice que la población mundial va a quedar ahora atrapada para siempre en una red mortal de ondas milimétricas que ya nadie podrá nunca más escapar a sus consecuencias. Ni los grandes, ni los chicos, ni los animales. Tenemos que trabajar muy fuerte y rápido para evitar de que este presagio ocurra. Muchas gracias. ¿Se escuchó bien? ¿Se escuchó bien? Sim, obrigada, Dr. Rodolfo Tozé, pelas slides, pelas explicações. Foi bem interessante, bem comovente. Obrigada. Professor Cláudio Fernandes, eu vou falar um pouquinho sobre ele agora, antes de iniciar, né? Ele é engenheiro eletrônico pela Unicamp e mestre em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de engenharia elétrica e eletrônica desde 1998, professor associado no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ele publicou seu primeiro artigo sobre o tema Efeitos Biológicos das Ondas Eletromagnéticas em 1998. Tem cerca de 100 artigos em congressos da área, em revistas como a I3E. E ele é o Distinguished Microwave Instructor, que é algo como embaixador para a Sociedade de Microondas da América Latina e autor de um dos mais importantes artigos sobre a temática publicado agora em outubro de 2022. Então, com a palavra, professor Cláudio Fernandes. Obrigado, Silvia. Obrigado, Rodolfo, Stella, for your very nice talk. I will ask your permission to the fellow speakers to talk in Portuguese, to do my talk in Portuguese. Acho que temos um teto de tempo relativamente curto, mais uma meia hora, e para aproveitar os convidados internacionais, eu vou fazer uma fala muito breve. Eles fizeram uma excelente introdução à questão, a doutora Stella e o doutor Rodolfo fez a Stella mais falando sobre crianças e Rodolfo algo mais geral. Então eu vou discutir, vou retomar alguns dos pontos, mas eu já vi que temos no chat várias perguntas e eu quero deixar tempo para essas perguntas, que me parece que são um momento mais enriquecedor. A minha pesquisa particular, o meu trabalho particular é na dosimetria baseado em simulações. Nas simulações numéricas, a gente considera os tecidos não como um órgão vivo, a gente considera os tecidos como um material inerte. Mesmo considerando o material inerte, a doutora Stella falou rapidamente, a gente coloca, pode ajustar, pode fazer um modelo mais preciso e ajustar os valores dos parâmetros eletromagnéticos de acordo com a idade. Tem estudos feitos em mamíferos pelo grupo da Azadeh Peyman, na Inglaterra, em Londres, que faz medições dos
parâmetros eletromagnéticos em coelhos, em cobaias, né, em ratos, em cachorros, em porcos, em diferentes, principalmente mamíferos, e conseguem observar uma tendência de diminuição da condutividade e de diminuição da constante dielétrica com a idade ou com o amadurecimento do tecido. É algo que é bastante intuitivo se a gente pensa que os tecidos mais novos são tecidos mais verdes, entre aspas, mais imaturos, então com uma quantidade de líquidos maiores, talvez, com uma dissolução então de sais maiores, e por isso tem então uma condutividade maior, os tecidos mais jovens, e tem também uma constante dielétrica maior. O efeito da condutividade maior é que vai haver uma dissipação da energia da onda maior nesses tecidos mais novos. E o efeito da constante dielétrica, né, da permissividade elétrica relativa maior nesses tecidos, é que os campos eletromagnéticos vão se acoplar, vão se inserir nesses tecidos com maior facilidade. Ela citou trabalhos que já têm cerca de 10 anos, o trabalho, por exemplo, do Andreas Christ, do grupo do Niels Custers, que mostram que a absorção da energia na medula óssea do crânio, né, então no interior do osso do crânio, é 10 vezes maior em crianças do que em adultos, por um efeito dado pelos valores destes parâmetros em relação aos valores no ar, né? A impedância intrínseca do ar, né, e dos diferentes tecidos. E o efeito que a gente mostra, ela mostrou a imagem do artigo do Om Gandhi, de 96, que é um artigo fundamental, um artigo importantíssimo historicamente, que mostra um aumento do pico de absorção do dobro, no caso das crianças. Qual é a situação em relação a isto? Os órgãos que fazem as normas, por exemplo, o ICNIRP ou o FCC nos Estados Unidos, eles respondem de forma às vezes rápida, às vezes aligeirada, que as variações entre a população estão consideradas em fatores de segurança das normas. As normas consideram apenas efeitos térmicos, mas em cima dos efeitos térmicos observados para determinados valores de campo, colocam uma margem, um fator de segurança de 10 vezes, 50 vezes, dependendo da faixa de frequências, dependendo do público, mas digamos um fator de 10 vezes, um fator de segurança de 10 vezes. O que acontece é que os fatores de segurança são colocados, em geral, para tu atender incertezas, algo desconhecido, para tentar ter essa margem extra de segurança frente a algo desconhecido, frente a incertezas. Não é o caso. A gente consegue modelar muito, muito bem a exposição de crianças, a exposição de pessoas com dimensões menores ou médias da população, enquanto que o modelo que é usado nas normas é um modelo ampliado, é uma cabeça muito maior do que a média da população mundial. Então, a gente discute se seria correto dizer que o fator de segurança, que esse fator de 10 vezes, está cobrindo o caso, por exemplo, das crianças. Para nós, não está cobrindo. O caso das crianças pode ser modelado, foi modelado por diferentes autores, nós chegamos a fazer isso e encontramos os picos de absorção no cérebro das crianças, que são o dobro do que os picos de absorção no cérebro dos adultos, mas se a gente observa tecidos específicos, por um efeito de distância,
por uma dimensão um pouco menor da cabeça da criança, por um efeito de distância, por exemplo, no hipocampo, que são estruturas que ficam no interior do cérebro e que estão vinculadas a alguns problemas de saúde, por exemplo, como Alzheimer. O nível de absorção nesses tecidos, nessas estruturas, pode ser muitas vezes maior, por exemplo, 40 vezes maior, no caso do hipocampo. Temos algum artigo também da década passada, onde a gente mostra essas diferenças em alguns pontos específicos do cérebro das crianças. Outro ponto que eu queria retomar é em termos da ineficiência energética. Você falou bem no final, a quantidade de energia que é usada na indústria de telecomunicações é muito significativa, é algo muito presente na nossa vida, né? E faz parte, talvez, 5% da energia usada no mundo é para as telecomunicações. Na última década, as telecomunicações sem fio, né, via rádio, né, baseado no celular, tem dominado, tem ultrapassado o uso de tecnologias cabeadas em tráfego de dados. E o uso de energia é numa parte importante, sim, feita pelos computadores que administram o sistema, mas é também no meio físico de transmissão, que é o rádio. E a energia que é colocada no rádio é a energia que é dispersa no ambiente e absorvida em todo o ambiente. É ineficaz do ponto de vista energético, porque a energia que recebe o radioreceptor é uma parcela ínfima da energia que é jogada no ambiente pelo radiotransmissor. Então, a gente está usando de forma ineficaz a energia para a comunicação. Esse é mais um motivo para tentar otimizar e usar em situações onde é possível, por exemplo, em escolas, comunicações cabeadas e não comunicações por rádio, em meio aberto. O terceiro ponto, que também foi falado pelos dois painelistas que me antecederam, que eu acho importante retomar ou discutir um pouco mais, são as questões das sinergias. Nós temos um estilo de vida atual no qual temos contato com poluentes químicos, com outros tipos de poluentes, seja no ambiente, seja na alimentação. E as ondas eletromagnéticas, elas provocam, e elas são usadas na fisioterapia ou nas quimioterapias, são usadas, associadas com radioterapias, radiação de radiofrequências, para aumentar a permeabilidade de alguns tipos de estruturas. Tem um trabalho em cima da membrana hematoencefálica, que verifica a mudança da permeabilidade dessa membrana hematoencefálica. Isso quer dizer que, na presença do campo eletromagnético dos telefones celulares, por exemplo, a permeabilidade de todo esse mecanismo que protege o encéfalo, que protege o cérebro, que faz com que o sangue, né, o hemato, né, o sangue que chega ao cérebro, seja um sangue que contém uma quantidade menor de moléculas pesadas. Bom, isso deixa de acontecer na presença de campos eletromagnéticos. São fenômenos que são relativamente conhecidos, a eletroporação, né, aumento dos poros de membranas, aplicando campos elétricos ou eletromagnéticos. E esses efeitos são os efeitos que são observados principalmente nos estudos do Colégio Ramazzini, que Rodolfo citou,
e que mostram uma absorção maior, por exemplo, de glifosatos nas cobaias, que, além de serem expostas a esse produto químico, também são irradiadas por radiofrequências. Acho que esses são 3 pontos, dos 3 pontos mais importantes, que eu queria retomar para estimular as perguntas que já foram feitas. E como a gente tem realmente um teto de tempo que está chegando perto, eu vou ficar por aqui, apenas fazer essas provocações para permitir as perguntas e, dessa forma, aproveitar melhor os convidados estrangeiros. Era isso. Obrigado. Obrigada, professor Cláudio. Eu vou falar para vocês agora, rapidamente, de alguns cuidados que a gente pode ter em relação ao uso de celulares de crianças, né? Já foi mencionado vários aspectos importantes aqui, inclusive, né, trabalhos científicos, né, que foram comentados, mas eu vou mostrar para vocês aí, trazendo os cuidados que vocês podem fazer no dia a dia também, tá bom? Rapidamente também, para poder deixar aberto para as perguntas. Bom, então, alguns cuidados para nos proteger. Bom, um dos cuidados principais é a gente manter o celular longe do corpo, né? O próprio manual do celular, se vocês entrarem lá com calma e procurar, vocês vão ver que está escrito, como o professor Cláudio e os outros mencionaram, né? Que o celular deve ser mantido fora do corpo, longe do corpo, justamente porque os testes que são realizados, né? São realizados com uma certa distância, né? E essa distância, no caso, geralmente é de 1 centímetro, não é uma distância que protege a gente biologicamente, né? Mas os próprios fornecedores trazem essa questão da distância, e o que as pessoas fazem? Vão lá e encostam o celular no ouvido, né? Então, evitar de colocar o celular no bolso, no sutiã, né? Como o professor Rodolfo Tuzet também citou. E a doutora Deborah Davis, ela costuma ter uma frase bem interessante, né, em relação ao uso do celular e a radiação eletromagnética e radiofrequência, que é: distância é nossa amiga e tempo é o nosso inimigo. Ou seja, quanto mais distante você vai estar de um roteador, mais distante que você vai estar de um aparelho de celular que esteja ligado, né, menos radiação o seu corpo vai estar recebendo, né? E quanto mais tempo você está exposto a essa radiação, mais radiação você vai receber. Então, o tempo e a distância são fatores importantes para a gente considerar. Uma outra questão muito importante, que também já foi mencionada por nossos 3 ilustres palestrantes, né, é a questão do uso da internet cabeada, né? Então, aqui no Brasil, tem muitas escolas que não usam internet cabeada, outras que usam cabeada e utilizam Wi-Fi, né? E qual é a vantagem da cabeada? Mesmo em casa, né? Que é muito importante. Bom, primeira coisa, ela é uma internet mais rápida e mais estável, né? Então, não é um dia de chuva, por exemplo, muitas vezes o Wi-Fi não está funcionando, mas se você tem uma internet cabeada, ele funciona, né? E como também já foi comentado, né, menor consumo de energia, né? E você tem, então, uma poluição eletromagnética menor na sua casa ou no seu ambiente de trabalho. Então, em relação ao roteador Wi-Fi, que hoje, infelizmente, muita gente tem roteador Wi-Fi em casa, né? Bom, quem não tem cabeado ainda, né, e tem um roteador, o que você pode fazer? Para você minimizar seu tempo de exposição de uma maneira bastante simples, você desplugar o cabo, né? Ou você simplesmente tirar o roteador da tomada. Simplesmente vai lá à noite, tira o roteador da tomada, já que à noite você provavelmente não vai estar usando a internet, né? Então, crie esse hábito de desligar o roteador à noite, que é um hábito que é bastante simples de ser feito, né? Aqui, ó, só como uma maneira de ilustrar para vocês verem, né? Aqui foi um experimento que a doutora Magda Havas fez, né? E basicamente, o que ela fez? Ela pegou 2 plantas
né, que estavam crescendo, colocou essa plantinha da esquerda próximo ao roteador de Wi-Fi, num quarto isolado de qualquer outro tipo de radiação, a não ser aquele do roteador Wi-Fi, né, e deixou essa planta exposta por várias semanas ao roteador. E do lado direito, uma planta que cresceu naturalmente longe de um roteador Wi-Fi. E nesse artigo que está aí embaixo, né, ela comenta sobre o crescimento da planta, que não só a questão da altura da planta, mas as próprias raízes também foram prejudicadas com o Wi-Fi. Isso é uma coisa que a gente pode tentar fazer em casa também. E tem vários artigos mostrando isso, várias pesquisas, e é uma maneira simples de ver. Bom, se para uma planta o Wi-Fi faz mal, imagine então para as crianças. E para nós, né? De maneira geral. Uma coisa que a gente pode, quando você está planejando, construindo uma casa, né, ou mesmo quando você está instalando o seu roteador Wi-Fi, é interessante que você coloque ele afastado dos quartos de dormir. Por quê? Porque é justamente nesses quartos que você permanece a maior parte do tempo da sua vida, né? E é o horário que a gente dorme, é um horário em que as nossas células estão se regenerando. Então, é muito importante ter essa questão de distância. Ao mesmo tempo, é importante também vocês medirem essa radiação, tá? Porque muitas vezes você acha que a radiação, pelo fato de estar mais próxima do roteador ou mais afastada, ela vai ter uma, digamos assim, um comportamento linear, nem sempre é assim, tá? Daqui a pouco eu vou voltar a falar da questão da medição. Bom, em relação ao aparelho de celular, o aparelho de celular, como eu acho que todo mundo já viu o painel de controle de um aparelho de celular, ele tem uma função que chama modo avião, tá? Eu falo isso rindo porque alguns anos atrás eu, né, só conhecia o modo avião quando eu ia de avião, porque eles pediam para colocar o celular no modo avião quando a gente estava viajando de avião, não usava para absolutamente mais nada, né? Mas com o tempo, né, estudando e conversando com várias pessoas, né, eu fui aprender que o modo avião, o que ele faz? Ele bloqueia a entrada de radiação e a transmissão da radiofrequência, né? Ele reduz bastante, né? Então, quando você coloca no modo avião, você tem uma redução muito grande de radiação. Aí tem que tomar cuidado também para desativar o Bluetooth, né? E desativar a internet como um todo. Então, só para efeito de ilustração que eu queria mostrar para vocês, ó, aqui está o medidorzinho, deixa eu só parar aqui um pouco a apresentação. Ai, peraí, desculpa. Estou aqui, para um pouquinho. Queria tirar a apresentação daqui, mas ó, aqui está o medidor, né? E aqui está o celular. Então, o meu celular, ele já está no modo avião. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu vou colocar ele, tirar ele do modo avião. Não sei se dá para ver aqui, ó. Tirar ele do modo avião. Antes de eu tirar ele do modo avião, deixa eu medir para vocês a radiação dele no modo avião, tá? Vocês conseguem ouvir o barulhinho do aparelho? Não sei se dá para ouvir, tá bem fraquinho. Quando eu coloco... Obrigada. Ó, tá bem fraquinho o barulho. Quando eu tiro ele do modo avião, tiro o aparelho do modo avião aqui, vou aqui, tá no modo avião, ok? Vou lá e tiro. Olha como ele apita. Tá? Então, esse aparelhinho, ele consegue detectar a radiação. Então, olha a diferença de quando está no modo avião, quando está fora do modo avião, que é o que todo mundo usa no dia a dia, infelizmente, e depois, quando vai lá e coloca ele no modo avião, né? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, porque às vezes falando é diferente de você vendo e ouvindo, tá? Deixa eu colocar aqui de volta. Tá. Opa, adicionar. Ok, então vamos em frente. Então, aqui o modo avião que eu já comentei com vocês. Em relação às crianças, é ainda mais preocupante, né? Porque, como foi comentado aqui pelos nossos 3 palestrantes, né? As crianças e os bebês, eles têm corpos mais vulneráveis à radiação eletromagnética, né? Então, é importante a gente evitar de fornecer tablets e celulares para crianças, né? Se possível, estimular a criança a interagir com a natureza, porque isso tem um efeito
por incrível que pareça, eu sou mãe, eu sei disso, sou mãe de 2 crianças, a natureza ela tem um efeito de acalmar a criança e acalmar as pessoas, né? Importante também a gente educar os adolescentes e pré-adolescentes, né? Então, no sentido assim, se o seu filho já tem um celular, né, ensinar ele que é importante ele usar a mensagem de texto com mais frequência do que a mensagem de voz. Por quê? Porque a mensagem de texto, ela carrega menos informação, né? Tanto para transmitir quanto para enviar. Então, você vai ter exposto a menos radiação do que uma mensagem de voz. E se você usar, seja mensagem de voz ou mensagem de texto, é importante que você fale ou que você escreva no modo avião. Tá? E depois que você falou, ou você escreveu no modo avião, você vai lá, coloca o celular longe de você e você envia a mensagem longe do seu corpo. Ao mesmo tempo que você enviou a mensagem, quando o celular está enviando, como todo mundo sabe, ele também está baixando mensagens, né? Então, coloque ele lá, deixe ele longe, você pega depois seu celular, coloca no modo avião, você consegue perfeitamente ouvir as mensagens de voz que você recebeu e você consegue ler no modo avião sem ser irradiado. É uma medida simples de ser tomada, né? É uma questão de criar o hábito de se fazer isso. Se for fazer uma chamada, é importante que use fones de ouvido, né, para que você mantenha o aparelho mais longe possível do corpo, ou no modo viva voz também pelo mesmo motivo. E preferir sempre telefones fixos, né, educar os nossos filhos, né, a usar o telefone fixo. Aqui no Brasil existe telefone fixo, em alguns países, infelizmente, já foi abolido. Então, vamos criar esses hábitos nos nossos filhos, né? Educá-los para a tecnologia, os adolescentes, os pré-adolescentes, já que a gente não tem como, a sociedade, né, é uma sociedade tecnológica. Bom, cuide de seu sono, isso é fundamental, né? Nunca durma com o celular no quarto. Evite dormir com o celular no quarto o máximo que você puder. Ah, mas eu coloco ele como despertador. Bom, você pode colocar seu celular como despertador sem problema nenhum. Basta que você coloque ele no modo avião. Ele vai funcionar como despertador da mesma maneira, tá? Por quê? Porque é importante fazer isso? Porque quando a gente está dormindo, todas as células do nosso corpo estão se regenerando, né? Estão, digamos assim, é o momento em que você consegue regenerar o seu corpo. E não só o celular você deve tirar do seu quarto. Desligue todas as coisas eletrônicas que você tiver na sua casa. Se você tem uma televisão, deixe a televisão desligada, tire ela da tomada, para que o seu corpo tenha menos radiação possível agindo sobre ele. Se possível, caminhe descalço, né? Porque é uma prática que, pelo menos para mim e para algumas pessoas, né, e tem algumas evidências científicas, embora eu reconheça que seja polêmico, né, que acaba descarregando os íons positivos, né, que é o que provavelmente causa o mal-estar nas pessoas aí da radiação eletromagnética, porque a gente fica eletrizado. Então, vamos lá. Como eu tinha comentado, busque um medidor de radiação eletromagnética, né? Então, é importante que a gente saiba, que a gente consiga medir a radiação, porque na casa, a radiação, num apartamento, seja lá onde for, no seu trabalho, em vários cômodos do local onde você está, a radiação ela varia bastante, porque às vezes você tem um roteador próximo, às vezes você tem um micro-ondas, às vezes você tem um roteador do seu vizinho. Então, é importante você ter uma noção de onde a radiação é maior, né? Então, assim, só como efeito de ilustrativo, né? Logo que eu adquiri esse aparelho aqui, eu fui medir onde eram as zonas verdes da casa, ou seja, locais onde a radiação era mais baixa, né? E o curioso é que os meus animais, que são gatos, eles ficavam justamente na região onde tinha essa radiação verde, né? Então, assim, os animais, as plantas, eles têm uma sensibilidade muito grande à radiação. Nós também somos sensíveis, mas muitas vezes a gente não consegue perceber, né? Se você tiver interesse em medir, né, a gente tem um grupo, vocês podem entrar em contato conosco, nós fazemos medições nas cidades, né, de radiação, justamente para buscar desenvolver legislações, né, e políticas educativas e de legislação nas cidades para reduzir a radiação, tá bom?
Então, aqui tem alguns limites, só como ilustração, passar rapidamente para vocês, só para terem assim, uma noção, tá? Então, por exemplo, o limite de radiação, que é dado em microwatt por metro quadrado, que já foi comentado aqui, né, que é a nossa unidade de medida, o limite de radiação máximo, ele é bem baixo, né? Por exemplo, em Salzburg, na Áustria, né, em torno de 1.000 microwatts por metro quadrado. Compara com o Brasil, 4.500.000. Então, o limite de radiação aqui no Brasil ele é muito alto, que é o limite que o ICNIRP adota, né? Que é também o limite utilizado nos Estados Unidos. Vocês acreditam que na Áustria a internet é melhor do que aqui? Não, de maneira alguma. A internet lá funciona muito bem, na Bélgica também. Então, por que nossa população, nossas crianças, por que precisam ser expostas a uma radiação tão elevada, né? Se não há necessidade. Bom, outra coisa que os jovens costumam usar bastante, né, e crianças também, é fones de ouvido Bluetooth, que é aquele fone de ouvido sem fio, né? Isso é muito prejudicial à saúde, porque a radiação ela atravessa a região da cabeça, né, irradia diretamente, então sempre prefira os tradicionais fones de ouvido com fio, né? Eles são mais baratos, né, mais seguros para a saúde, e você não precisa de bateria. Uma questão importante também, que foi comentada aqui pelos nossos palestrantes, é importante que os médicos tenham conhecimento dos efeitos que a radiação pode causar na saúde. Então, converse com o seu médico, né? Porque muitos médicos não sabem sobre isso, porque no currículo de medicina no Brasil e na maior parte do mundo, não é falado sobre os efeitos de radiação eletromagnética na saúde, da radiação não ionizante. Isso não está no currículo de medicina. E é curioso, porque a área da física, né, a gente tem muito desenvolvido a física quântica, por exemplo, né? E a física quântica, ela trabalha com a noção de partícula e onda, né, ondas eletromagnéticas, e isso é bastante desenvolvido na física. Compara isso, por exemplo, com a biologia. Como que a biologia vê o corpo humano? A biologia vê o corpo humano como sendo uma estrutura química, né? Com ligações químicas que muitas vezes não se considera, por exemplo, a parte física, né, da radiação. E os físicos também, muitas vezes, não têm o conhecimento da biologia. Então, como não tem esse intercâmbio aí, digamos, né, do físico, dos químicos e dos médicos, há esse desconhecimento muito grande. Então, é muito importante que se fale sobre isso com o seu médico, tá? Inclusive, a eletrohipersensibilidade, ela é classificada como sendo uma doença, né, como ICD-10, né, pelos médicos, embora não esteja assim uma coisa discutida no currículo, tá? Porque assim, só falando rapidamente aqui, eu sei que o tempo está curto, mas acho que é importante falar, porque talvez tenha pessoas que não saibam, mas acho que é interessante falar do mesmo jeito. O que acontece é o seguinte, tem gente que tem uma certa sensibilidade à radiação, então, por exemplo, a pessoa tem dor de cabeça, né, então ela simplesmente fica longe do roteador, ela melhora, digamos assim, mas tem outras pessoas que têm uma eletrosensibilidade tão aguçada que elas não conseguem sequer viver na cidade, né? Elas têm convulsões, enxaquecas horríveis, enjoos, coisas que a pessoa não consegue funcionar, né? Então a pessoa tem que sair da cidade. Tem um filme muito bonito canadense que chama Prisioneiros Sem Barras, que conta a história de famílias no Canadá que tiveram que deixar a cidade por conta da eletrosensibilidade. E não são poucas pessoas, há estimativas que no mundo há milhões de pessoas com essa condição e que muitas vezes sequer têm noção disso. E por fim, voltando aqui a essa questão das crianças, né, é muito importante adiar o máximo possível presentear seu filho com um celular, né? Então, use o bom senso. Você não precisa dar um celular de presente para uma criança de 8 anos, não tem necessidade, de 9 anos, né? E evite ao máximo emprestar o celular para crianças, né? Então, se você tiver que emprestar, coloque no modo avião, mas evite ao máximo. Dê um livro para a criança ler, leve ela para o parque para passear, brinque com seu filho,
mas não deixe ele no celular e nas coisas expostas ao Wi-Fi. Na adolescência, no entanto, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada para quem é pai e mãe, né? Então, o adolescente ele precisa ser educado para usar o aparelho da maneira mais segura possível. Então, vamos proteger nossas crianças e obrigada aí pela atenção. Deixa eu tirar aqui. E vamos agora abrir para as perguntas. Vou colocar o pessoal aqui de volta. Vou chamar aqui o professor Rodolfo Tozé, o professor Cláudio, está aí? A doutora Estela. Ok. Olá, Silvia. O professor Cláudio precisou sair, que ele tinha aula. Poxa, que pena. Tá bom. Tá. Okay. E pediram aqui para você repetir o nome do filme que você citou. Você pode repetir? Claro. Prisioneiros Sem Barras, que é Prisoners Without Bars. É o nome do filme, um documentário canadense. Prisoners Without Bars. Bom, eu acho que a gente pode começar com as perguntas para a doutora Estela, né? Poderia ser? Dr. Stella, can I address you some questions? Yes, of course. I am here. Okay. And congratulations for all the presentations, although I didn't understand many things, but I saw the slides and especially Sylvia, you did a fantastic work in informing the people. Very nice slides. Thank you very much. Okay, Dr. Stella, here's a question by Gladson Barretos, and he's asking, Dr. Stella, please comment on reactive hypoglycemia, I don't know if that's the way to pronounce it, okay, insulin resistance and diabetes caused by radiation from cell towers around homes. Excuse me, I cannot reply to this question. I'm not aware about this issue. I mean, I heard something, but I didn't study it, so I cannot comment on this. Sorry, it's not my field of expertise. I am not a medical doctor, so I don't know this question, honestly. Thank you, Dr. Stella. Gleidson, amanhã nós teremos duas mesas sobre saúde que poderão responder sua pergunta, mas acredito que o Dr. Tuzé está querendo responder, é isso? Dr. Tuzé? Sí, ¿Quieres hablar? Sí, puedo hablar, pero no entendí bien la pregunta. Quería comentar con respecto a esta pregunta anterior de que hubo una experiencia que se hizo en Inglaterra en dos colegios, un colegio que tenía una antena cerca y otro que tenía una antena más lejos, y por lo tanto la diferencia de dosis de los alumnos eran de factor 10, y hubo una diferencia justamente muy importante en la hipoglicemia reactiva, o sea que se vio de alguna manera mayor predisposición a la diabetes a la persona más expuesta. Ahora, no sé si hay una pregunta para mí, no, porque se corta un poco cuando hablas. No escucho bien, viene como cortado. Silvia, não escutei bem. Oi, doutor José. A gente vai fazer mais uma pergunta para a doutora Estela. Tudo bem? Yeah. Okay. Dr. Stella, another question for you. So, what measures are being taken in the European Union countries in order to protect people from the 5G antennas and small cell radiation in the large cities? Unfortunately, the answer is that is no measures taken at European Union level or at country level to protect the people, because the 5G is promoted by European Union, is promoted by the countries for several reasons, economical, etc. So the answer is nothing, as far as I know. And we have made some suggestions to our parliament in order to protect
the people, especially the vulnerable one from 5G. So we speak about protective zones around the hospitals, we suggested at least, around hospital, around kindergartens, play yards, and schools. This is our suggestion, our and Medical Association of Cyprus suggestion. But so far, we didn't see any measure taken, unfortunately. And as far as I know, I don't know any country in European Union to take any measures. So it depends, I think, on us how to manage to the best way this issue. And what I'm trying to give a clear message to the people is in relation to the use of the Internet of Things, which is our choice if we want to make our home smart. It is our choice if we want to our refrigerator to be controlled wireless from distance. And I try to make them to understand that each device they use, it emits more radiation and it brings the radiation in home, which is much higher than the one which is because of the antennas which are around us and for which we can do many things. So it's our responsibility to take measures for rational use of the technology. We avoid unnecessary things which creates a lot of radiation in our house, because each device is like an antenna which receives and brings closer and closer the radiation. So this is something that if people understand, it can make a small difference, but a difference. And maybe later on, the more people pressure towards taking measures, legal measures and protective measures at the level of the governments and then at the level of the European Union. But if we want these measures to come up, down, the answer at the moment is nothing is, no measure is taken. Nobody cares because they said that radiation is innocent. Because they said if it is within encrypt limit, the radiation is no problem. So why to take measure? Why to disturb such a profitable industry, which is extremely profitable, not only for the industry per se, but also for the governments, because they charge a lot of fees to all those companies. So it's very complicated. My opinion is that we should try, each of us, to do what is best, what we can do ourselves. And in our home, we decide what we are using. That's why we said that the children spend 60 to 90% in home and school. Therefore, if in those two places at least try to reduce unnecessary exposure, because now we are in the digital, everything is digitalized. We can say that we stop all these things and all this development. It's impossible. So we try to do what we can do at the level of our home, at the level of the school, etc. This is our approach. And of course, we try to persuade government to take some measures, but these are coming very slowly if they come, and they will come if the pressure from the people is high. At the moment, it's not high. Most of the people are fascinated with the new technology. They don't want to do anything. They are so addicted. I speak to parents and they realize that they are so addicted that they are not willing to take any measure for their kids because they think it's fantastic. They are fascinated with the new possibilities. And they don't see that the kids become more and more less attentive, less sensitive. You speak to a child and it doesn't react. It's things that we see in everyday life. And we see that their performance in the school is going down.
the rates of the students in the university goes down. Why all this happening? In a century where the kids are best fitted, they have everything at their disposal, but still they are not happy. So it's we have to do what we can do, and we keep this fight against the addiction to the technology, because nowadays it's an addiction to the technology. This is what I can say. Thank you, Dr. Cielo. You want to comment, Dr. José, on the question? Quer comentar alguma coisa, Dr. José? Senão já passo para a próxima pergunta aí. Dr. José? Sí. No veo la... A ver. Oi? Não, em relação àquela pergunta, que é algum comentário, então eu vou passar para a próxima, tudo bem? Não sei se você me entendeu. Bueno, veo que sí, que mide niveles altos en su casa con algún equipo. Bueno, hay que ver si hay alguna antena cerca, ¿no es cierto? O sea, si en la casa está todo apagado y viene alguien de afuera, y hay que medir. Por eso, como recién comentaban, es importante tener un equipo para medir, de forma de ver cuáles lugares en la casa están más protegidos. Y si vemos que el dormitorio no está protegido, habrá que cambiar la cama de lugar, pero no sé, sin medir, es muy difícil dar una opinión si uno no va y no mide. Hay que averiguar cuáles son las fuentes, which are the source of radiation. If not, we can do nothing. Primeramente hay que saber cuáles son los lugares de emisión, ¿no? Pero explicación no se puede explicar si uno no mide, ¿no? Obrigada, é verdade, não tem como a gente saber, né? Mas realmente, se você tiver um medidor, você consegue, igual o professor José falou, né? Você pode mudar o local onde você coloca uma escrivaninha do seu filho, por exemplo, onde você coloca a cama. Isso foi uma coisa que eu fiz aqui em casa, depois que eu consegui medir, né? Porque sem medição, realmente fica difícil você saber, né? O Gleidson Barrense tem uma pergunta para o Dr. Rodolfo Tozé. Ele fala: muito grato pela sua resposta. Depois eu precisarei de referências desse estudo na escola. Nós temos uma torre de celular ao lado da creche e da escola do bairro onde eu moro. Bueno, mira, si no cambia la regulación en el país, es imposible hacer nada. Es decir, lo que hay que hacer es cambiar las regulaciones. Si no cambiamos las regulaciones, no podemos tomar decisiones en un caso aislado. We must change regulation. And for that, we must force the authority to take into account the recommendation of the OMS, no, the health organization, or I tell you about the ICNIR 2020 principles. We must say to the government, you must follow this recommendation because are international accepted recommendation. But if not, if we don't change the regulation, we cannot do nothing. The first thing is to get an authority, because there is no authority. Without authority, we cannot change nothing. And then there are just organizations who distribute, who give the different frequencies, but there is not an authority knowing about health.
and then it's not possible. That was the first thing we must get an authority. Estou lendo aqui o comentário, obrigada, doutor. Boa tarde, parabéns a todos os envolvidos, estão falando aqui. Então, uma pergunta, acho que é para mim, né? Poderia falar mais sobre os cartões chips que dizem neutralizar a radiação? Pode nos dar sua opinião? Olha, talvez o professor Tozé possa responder melhor. Eu realmente não sei se funcionam, eu não testei para saber se eles funcionam, né? Então, realmente, eu não posso responder essa pergunta. Eu não sei se o doutor Tozé poderia responder sobre os cartões chips, se eles neutralizam ou não a radiação. Maybe Dr. Stella can say something for us. I don't know. Dr. Stella, do you ever heard about those chips that they put in the cell phone saying that they neutralize the radiation? Do you know that? Yes, I heard about this, but I don't know if they are effective and to which extent. I don't have I cannot express an opinion because I didn't look at them or test them, because somebody needs to test those things. And there is a lot of things that claiming that reduce radiation. Some of them are effective, some not. So, but I'm not expert in these technologies, how they are working and whether or not are effective. So I can express opinion on that. Ok, thank you, Dr. Stella. You're welcome. No nosso conhecimento, né, Silvia, não temos nenhuma comprovação de que esses adesivos funcionam. A gente não fez nenhum tipo de medida, a gente não sabe de falar nada a respeito disso, mas é uma pergunta interessante. Mas a gente não tem nenhuma evidência científica no momento, né? Teria mais alguma pergunta? Não, acho que é isso mesmo. Ok, so... vou falar em português, né? Depois eu falo em inglês. Bom, vou falar em inglês primeiro. Dr. Stella, thank you very much. You are very welcome. And sorry for having this trouble with presentation, but finally we managed in a way. I really like to congratulate your organization and you personally for all the efforts. And all my co-speakers. I think it was a very nice panel. Unfortunately, I couldn't understand all things, but some things I got it anyway. So I wish you every success. We meet each other again on Fridays, panel, where I'm going to show you some of our actions that we are taking in order to promote the precautionary approach in handling this fascinating technology, I would say, and how we try to influence also, to a certain extent, decisions at the ministry or the parliament. I'm going to translate a little bit of what you said because I think it's very important for the people that are listening. A doutora Estela falou que sexta-feira ela vai estar presente numa das mesas, a primeira mesa, né, que é uma mesa de iniciativas internacionais, né, e ela vai comentar quais iniciativas e como foram feitas as iniciativas no Chipre para reduzir a radiação, né, em que as crianças estão sendo expostas, que as pessoas do Chipre estão sendo expostas. Então, o Chipre realmente é um país, graças a ela e os seus colaboradores, que é um exemplo para o mundo inteiro, né, de como implementar essas políticas de redução de radiação
no país, né? Então, acho que vai ser bem interessante. O doutor Rodolfo Tozé, muito obrigada também pela sua apresentação. Eu, particularmente, aprendi bastante coisa que eu não sabia. Foi muito interessante também. Bom, aí na próxima, na quinta-feira, né, nós vamos continuar com um evento, vai ter a parte mais voltada à parte de medicina, então nós vamos ter médicos presentes, né, nas próximas 2 mesas, né, e... It was an interruption, I think. So... What? Sorry? I think I missed something that you said, I'm not sure. So now we are ending. Finish? Yes, we are ending. I'm just talking about our next panel that's going to be tomorrow. And since you talked about the panel that you're going to be on Friday, I just thought it would be a good idea to talk. And I'm thanking both of you for the presence and for your seminars. That was very interesting for all of us. And we have to thank Aline Gonçalves, because without her, all of this would not be possible. Yeah, it looks great. Helping us also, yes. Okay, good night. Okay, good night. And every success to the next sessions. Okay. Bye-bye. Okay, bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you, Grazie. Silvia.